there in 1 minute, might be. Yes, there we are. So good afternoon, all of you. This is Vipul, and we are discussing about graphs and trees. And my screen is totally visible. I had confirmed that from my other device. So let's continue. Let's define tree, binary tree. आज का पूरा session. Today's whole session we are going to discuss about the tree, binary tree, spanning tree. Okay, and then this particular concept you had already learned in your data structure. So it is a kind of quick revision for you guys. You are already aware about all these topics, but let me define the tree, binary tree in terms of maths, in terms of graph theory. Okay, so what is tree? Tree is actually a connected graph without any cycle. We should not have any circuit in the tree. It should be connected graph. In other words, connected graph with no cycle. Cycle बोलूं, circuit बोलूं, दोनों एक ही बात है. And the edges of tree is known as the branches. Elements of tree is known as the nodes. जो भी vertices, the vertices we are gonna we can pronounce that particular as a node. The edges of the tree, as per the tradition, we can say it as they are the branches, is it? So observe, consider this particular graph. In this particular graph, we are having vertices A, B, C, D, E, F, G, H, up to H. I'd mark the vertices. Now, let me pick my pen where it is. Yes, here it is. Where's the pen? Good. Observe. This is a node, is it? And this is a edge which connects vertex A with vertex B, and that edge is having label R. So R, we may say R is a branch. This is also a branch. This is also a branch. This is also a branch. Branch. Is it? Give me 1 minute. मेरी cabin pigeon hole बन चुकी है अभी. एक कबूतर आ चुका है. Just give me 1 minute, okay? Yeah. Sorry for the disturbance. Yes. So we are dealing with the tree. Observe the degree of vertices. If we talk about degree of vertex H, then it is 1. Degree of vertex F, it is 1. Degree of vertex E, it's 2. 3, 3, 2, 1, 1. That's it. So we will be having a kind of result for that also. Let me take you further. As we all know that, as I had just defined in the previous slide, that in a tree, will be not having any cycle. Cycle nahi hogi. Or in other words, we will be not having any circuit, is it? So if graph is free from such kind of circuit or like that, then even in the tree, we will be not having any of the loop, because self loop will be creating a cycle, is it? So even parallel loop, parallel edges will be not there, because parallel edges can create a cycle, can create a circuit. So surely tree will be free from self loop as well as parallel edges. And if graph is free from self loop and parallel edges, then that particular graph, we may consider that graph as a simple graph. So surely tree will be a simple graph. It will be always free from self loop as well as parallel edges. A tree, we should say, what does it mean? It's kind of typo over there. Forget about that. ट्री में कम से कम एक वर्टेक्स हो सकती है. ट्री में कम से कम एक वर्टेक्स हो सकती है. We may consider, let me pick my pen. Forget about this particular, there's a kind of typo over there. Is it? We may consider the single vertex V1. We may consider this as a tree. This is a tree. Yeah, this is a tree. This is a graph. This is a simple graph. We're not having any cycle, any circuit over there. So yes, this is a tree. A vertex of degree 1 in the tree is called leaf. And a tree with 1, 2, 3, 4 vertices. Let me give you the example of some of the tree. Yes, pick my pen. Yes, this is one of the tree. We may, let me denote, this is a T1. It having a single vertex V1.
Let me label this tree, this graph as a T2. Vertex of this graph is V1, V2, is it? Let me denote this particular graph as T3. This is also a tree with the 3 vertices. Let me label the vertices V1, V2, and V3. Okay. Similarly, both these are T4 and T5 are tree with the 4 vertices. Observe. In both this tree, we are having 4 vertices, 1, 2, 3, and 4. Is it? So both these are the trees with 4 vertices. So these are some of the basic examples related to tree. Now, as I said that a vertex with single degree, a vertex whose degree is 1, we may label that particular, we may say these are the left. Yes, so this is left, this is left. Left for this particular tree are V1 and V3. When we cannot say V2 is a left because the degree of V2 is 2, is it? So if you wish to list out the left for in the T4, then vertex 1 and 2 will be considered as a left. Vertex 1, 2, and 4 will be considered as a left in the T5, fifth tree, is it? So kind of basic things. Forest. Now, what is forest? In a usual wording, usual definition, I can say forest is actually the collection of trees, is it? So a similar kind of definition will be that a disjoint collection of trees is known as a forest. A disjoint collection of tree is known as a forest. Take care. T is a connected graph. Tree is a connected graph, and disjoint collection of trees is known as a forest. अब इसका क्या मतलब होगा? Look. Observe this particular graph. Consider this is a single graph. ये एक ही graph है. इसको एक ही graph consider कीजिए. Suppose this graph is G. Now, if you want to list out the vertex at, then देखिए कहाँ से start हो रहा है. H is a vertex, F is a vertex, G, P, then after N, M, K, L, I, O, E, J. All these are the vertices. Even I had labeled the edges even. But what is this? If I'm going to consider this as a single graph, then it is a collection of some of the components. Look, this is one of the component, this is the other component, this is the other component, and this is also other component. This is a collection of 4 different trees. This is a collection of 4 different trees. This individual component, this component is itself a tree. This is itself a tree. This is itself a tree. Because also in this component, it is a simple graph which is free from self-loop, as well as parallel edges. Even it is free from cycle. So it is a tree. Similar is applied over there. It is a tree. This is also a tree. And as I said, that single vertex, we may consider that as a tree. So a collection of disjoint trees we may label as a forest, is it? So nothing that. Let's just go through this. Okay, wait. Yes. The following graphs look like subgraph, but it is a single disconnected graph. Surely this is a disconnected graph, but when we talk about forest, then it is a collection of disjoint collection of trees, is it? So surely forest will be, if we're gonna talk about that, connected or disconnected graph, then forest will be disconnected graph, but it's every component, it's each and every component must be a tree, then it will be known as a forest. Am I audible to all of you? Meghna, Pranjul, Raj, Kaif, Mohammed? Yes, sir. Is it not? It is a kind of quite Yes, sir. simple thing जो भी discuss कर रहे हैं बहुत ही आसान है इसलिए I'm not interacting with you क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है कोई बड़ी बात नहीं इसमें. It is not a big. I'm not doing any of the rocket science right now, so it's very easy. So I'm not interacting with you, but you need to focus. Now we are good with the path. We are good with the walk. Is it? No. There is only one. Let's go for one of the theorem related to tree. There is only one and only one path between every pair of vertices in a tree. If we have any of the tree, suppose let me have one of the tree with 4 vertices or 5 vertices. Suppose let me label the vertices as V1, V2, V3, V4, and V5. Let me draw a tree with this 5 vertices, V1 to V2, V1 to V3, V3 to V4, V4 to, V3 to V5. Now, can you observe that this graph is a tree? How we can determine this is a tree or not? We just need to check whether we are having any cycle, any circuit in this graph. No, we are not having any cycle.
You're not having any circuit, is it? So surely, and moreover, it is not having any of the self loop or parallel edges. So yes, it is a tree. Let me label this as a tree. Now, what is the theorem? What was the theorem? There is only one path between every pair of vertices in a tree. आप कोई भी दो vertex ले लीजिए. Suppose I'm picking V1n and V5. If I wish to list out the number of paths which connects V1 to V5, then surely there will be a unique path. वहां पे यूनिक पाथ ही मिलेगा, एक ही पाथ मिलेगा जो V1 से V5 को कनेक्ट कर रहा है. वो कौन सा पाथ होगा? लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर. It will help us. Let me pick. Black one. देखिए, V1 से V3 and V3 से V5. This is the only path which connects V1 to V5. इसके अलावा और कोई रास्ते से आप जा ही नहीं सकते. Whether if one of you is saying, sir, V1 to V3, then V3 to V4, then वापिस आए V4 से V3, then V3 से V5, then this will be not considered as a path because we had already defined what we mean by path, is it? We cannot repeat an edge over there. So there will be a unique path between any pair of two vertices. If we talk about V2 to V5, if we want to list out the path between V2 to V5, तो भाई देखिए क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? Can you give me one of the path which connects V2 with V5? Meghna, unmute yourself. Meghna, are you there? I don't think so. She's there. Okay, Nikita. Yes, sir. Yes. Can you give me one of the path which connects V2 to V5 in this particular graph? V2 to V1, V3, V5. V1, V3, V3. and V5, is it? Now, correct. Yes, Correct. sir. Here. Can you give me some other path which connects V2 to V5? Other than this. इसके अलावा और कोई पाथ मिलेगा तुझे कि जो V2 से V5 को कनेक्ट कर रहा है? नहीं मिलेगा. Sir. नहीं मिलेगा. Is it now? So this is what this particular statement says, that there will be always a unique path between any pair of vertices. कोई भी दो vertex ले लीजिए ट्री में, उसके बीच में जो पाथ मिलेगा ना वो यूनिक होगा. उसके अलावा और कोई पाथ मिल ही नहीं सकता. अगर मिल रहा है, if you are having a two path which connects the same vertices, same set of vertices, then surely that graph will be not tree. वो graph tree नहीं है. अब कब मिल सकता है? If I'm having one of the circuit or cycle in the graph, तभी मुझे दूसरा पाथ मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा. That's it. So this is one of the important result related to graph, related to tree. Hopefully you guys will able to go through this. देख लीजिए एक बार. The similar thing is that in the screen which I had just explained, वही लिखा हुआ है स्क्रीन में जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया. एक बार देखिए जल्दी से go through that. I'm giving you 30 seconds. Quickly go through this. Once you're good, you need to acknowledge on the chat box. Once you're good, you will be acknowledging over the chat box. I'm waiting over there. You need to acknowledge on the chat box. I'm waiting over there. Good. Let me move further. Next theorem is about the number of edges in the tree.
अब पक्का ये you will be guessing that, you can guess that if I'm having one of the tree with three vertices. Suppose this is the simplest example of tree with three vertices, v1, v2, v3. Is it? This is a tree. Yes, it is a tree. Now vertex set 3 है. Vertex set we are having three vertices. Now if you count edges, how many edges are there? 2. Is it? If we talk about tree with the 4 vertices, suppose there is a tree with 4 vertices, v1, v2 and v3, v4, v3, v4. Now number of vertices we are having, that is 4. Number of edges we are having, that is 3. Observe. Now if we talk about what tree with the 5 vertices, suppose you may draw any of the tree with 5 vertices, any of the tree. Let me label the vertices v1, v2, v3, v4, v5. v5, is it? Vertices, number of vertices we are having 5, number of edges, count the number of edges, we are having 4 edges only, is it? So based on that, I need one of the statement with for tree with n vertices and a number of edges. कितनी number of edges होंगी उसके लिए? If tree is having n vertices, the number of edges will be n minus 1. Is it? Is it? So that will be the next result which I'm going to show you. A tree with n vertices has always n minus 1 number of edges. If the number of edges, if you try to exceed number of edges than n minus 1, then surely that graph will not remain tree. वो tree नहीं रहेगा, then it will surely consider one of the cycle, one of the circuit, and if that graph is having circuit, तो it is no more tree, is it? So tree with n vertices will always have n minus 1 number of edges. Now I may ask the same question in the final examination. You need to prove this also. You need to prove this even. So I'm giving you the proof related to this particular. Now we are going to prove this particular theorem with the use of induction rule. किसी को पता है what is induction rule? Induction rule. How many of you are good with the induction rule? Hello. Am I audible? Mohammed, can you unmute yourself? Mohammed, are you there? Yes, sir. What induction rule कुछ पता है बेटा तेरे को? No, sir. No idea. Okay. Induction rule is a kind of thing where we will be proving a result for n equals to 1. We will be proving this. We will prove that. Then we will assume that result is true for one of the parameter, that is n equals to k. We will assume, and then with the help of this particular, we will once again prove this one of the statement, similar kind of statement with n equals to k plus 1 or k minus 1. That once again we will be proving. Is it? So if we are proving one of the result with this 3 steps, then surely then that particular way is known as the induction rule. तो ये वाला theorem जो है ना हम उससे prove करने वाले. Let me show you how. By induction rule. अब induction rule के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ n equals to 1 के नहीं 2 और 3 के लिए भी बोल रहा हूँ. चलिए. Let's have a tree with degree 1. Sorry, tree with vertex 1. Now tree with vertex 1 will look like this. Surely. It's not necessary right now to label that particular vertex. Suppose I can label that vertex as v1. It's totally fine, but it's not necessary right now. We are not in need of labeling. So if value of n is 1, that means we are having one vertex in the graph. Then can you identify number of edges? इसमें कितनी edges होगी? बताओ मुझे कितनी edges है? 0. Is it? There is a single vertex. अगर उसमें मैं edge देना भी चाहूँ, then that edge will be a loop. A loop तो हो नहीं सकती, then it is a circuit. So a tree with the single vertex, it is just isolated graph like this, is it ना? Then the number of edges, यहाँ पे vertex एक है, एक vertex, edge कितनी? 0. Is it? Now let's consider this particular.
tree with two vertices. This is tree with two vertices. Number of vertices 2 है. Number of edges कितनी है? 1. Is it? Number of edges 1. एक ही. Now similarly, let's move for the v equals to 3. Suppose I am having 3 vertices, then number of edges in this particular tree will be 2. Here it is. You may draw this in the format. Surely you will be having only 2 vertices. So this particular result is true for the value of n equals to 1, 2 and 3. n की वैल्यू अगर मैं 1, 2, 3 ले रहा हूं तो मैं तो इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूं by this particular figure. Yes, एक के लिए 0 होगा, 2 वर्टेक्स के लिए एज 1 ही होगा, 3 वर्टेक्स के लिए एज 2 होगा. ठीक है. So this is the first part we had proved. Now we will be assume that the theorem holds for the all tree with n minus 1 vertices. अब हम क्या कर रहे हैं? That we are assuming we are in the second step of the induction rule. जैसे कि मैंने बताया इंडक्शन रूल में 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ये इंडक्शन रूल आपने पूरा पढ़ा हुआ है 12th में. एक पूरा चैप्टर आ रहा था फॉर द इंडक्शन रूल. अगर आपको याद है तो पूरा एक चैप्टर आता था 12th में जहां पे सारे रिजल्ट आप इंडक्शन रूल से ही प्रूव कर रहे थे, इंडक्शन थ्योरम से ही प्रूव कर रहे थे. इज इट? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. यहां तक जो है वो फर्स्ट पार्ट है इंडक्शन रूल का. अब सेकेंड पार्ट में हम जा रहे हैं. सेकेंड पार्ट इज फॉर द अजम्पशन. यहाँ पे हम कुछ अज्यूम करेंगे. यूजुअली इन 12th वी वर अज्यूमिंग फॉर n इक्वल्स टू k के लिए अज्यूम कर रहे थे, पर अभी we are assuming for n minus 1. The value of n is n minus 1. It's totally fine that k is variable. We may set any of that. So we are assuming for n equals to k minus, that k minus 1 number of vertices. Assume that that theorem holds for all the tree with n minus 1 vertices. अब result है क्या? Result ये है कि अगर n vertices है तो number of edges will be n minus 1. And we are assuming that this result is true from all the trees with n minus 1 vertices. n minus 1 vertices. उसका मतलब क्या हुआ कि for the tree who's having n minus 1 number of vertices, the number of edges for that particular will be n minus 1 minus 1. That means number of edges will be n minus 2. Is it? अगर ग्राफ में अगर ट्री में n minus 1 vertex है तो number of edges will be n minus 1 minus 1. That means n minus 2. This is what our assumption is. ये हमने assume करके रखा है अभी. We had assumed that. Yes, this is true. Now, actually we are looking to prove this particular statement for n vertices. Graph or the tree with the n vertices. Is it? So let's think about a graph with n vertices. Let me take you further. Yes, consider this is one of the graph. Now, we are considering just one of the graph randomly. Suppose there is an edge which connects two vertex W and V. I'm not in need of labeling of all the vertices. So I'm just labeling two vertices randomly. I'm labeling this particular vertex as W. I'm labeling this particular vertex as V. And the edge connects V to W. I'm giving labeling as a E. So E is the edge which connects W with V. Now think little bit practically. What we are having, what is the assumption we are having, that we have already assumed from this particular statement that if we are having tree with n minus 1 vertices, will have n minus 2 number of edges. Is it? ये रिजल्ट, ये बात हमने अज्यूम करके रखी है कि ये सच है, ये हमने मान लिया है कि ये सच है. नाउ आई एम डीलिंग विथ वन ऑफ द ग्राफ एंड मान लीजिए कि इसमें n वर्टाइसेस है. अब हम क्या करेंगे? सपोज आई एम रिमूविंग वन ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम दिस ग्राफ. सपोज आई एम रिमूविंग दिस वर्टेक्स E. नाउ आई एम रिमूविंग दिस वर्टेक्स E. I am removing this particular vertex. Now, what will be the case if we are removing this is the edge. If I am removing one of the vertex from the graph, if I am removing one of the vertex V from the graph, now removal of one of the vertex will remove each and every edge which is incident to that vertices. If I wish to remove this particular vertex V from this graph, मैं अगर V को remove करना चाह रहा हूँ इस graph में से, if I'm going to remove V from this particular graph, then surely removal of V will remove the edge E.
क्योंकि अगर यहां से मैं सिर्फ v को रिमूव कर रहा हूं तो इस एज ई का कोई मतलब ही नहीं बन रहा, बिकॉज एज क्या होती है? एज वो होती है कि जिसमें दोनों एंड पॉइंट है, इट्स बोथ द एंड पॉइंट मस्ट बी वर्टाइसेस, इज इट? सो बाय रिमूवल ऑफ v, ग्राफ जो कि पहले n वर्टेक्स वाला था, अब उसमें से मैं एक निकाल रहा हूं, इसको मैं निकाल रहा हूं, देन माय ग्राफ विल बी हैविंग n-1 वर्टाइसेस, n-1 वर्टाइसेस। अब ये जो वाला ग्राफ है उसमें n-1 वर्टाइसेस है, और n-1 वर्टाइसेस वाले ग्राफ के लिए हमको पता है कि उसमें n-2 नंबर ऑफ एजेस होगी, तो इसके लिए अब बची होगी वो n-2 एजेस है। नाउ what we had done, we had just removed this particular vertex. अब मैं अपनी बात से मुकर रहा हूं, I don't want to remove this particular vertex, मुझे नहीं रिमूव करनी है, मेरी मर्जी, नहीं रिमूव करनी, पहले मुझे रिमूव करनी थी, अब नहीं रिमूव करनी। तो अब मैं अगर रिमूव ना करूं, अगर रिमूव कर रहा हूं तो मुझे पता है कि बाकी का जो ग्राफ है, दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस। इस ग्राफ में n-1 एजेस है, n-2 एजेस है, सॉरी। अगर मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूं तो ये एज भी रिमूव नहीं होगी। सो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? n-2 + 1, मानी कि n-1 नंबर ऑफ एजेस विल बी देयर। लेट मी शो यू। देखो एक बार सिमिलर, जो मैंने बात अभी बोल के बताई ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट गो थ्रू इट। ये कोई नहीं, वो उसको हम सिर्फ मामा बना रहे हैं कि कैसे कैसे इसको प्रूव करेंगे। दिस इज वन ऑफ द वे प्रूव करने के लिए, दिस इज वन ऑफ द वे वी आर हैविंग। सो जस्ट गो थ्रू इट, लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स वेदर यू आर गुड विद दिस और नॉट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। सिंपल है, हाँ हाँ, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो श्योरली जो जो जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी बाद में कभी भी देखेंगे, श्योरली पता चल जाएगा कि क्या लिखा है इसमें। Let me take you for the binary tree. This is very very important. Binary as well as spanning tree, इसके बाद आएगा spanning tree, पर चलिए पहले देखते हैं binary tree। क्या किसी को याद है what आप किसको binary tree बोल रहे थे? binary tree के साथ हमने काम किया है कहाँ पे? डेटा स्ट्रक्चर में, कुछ याद है? This kind of tree, this is binary tree। Someone is dropping a message. Let me go through it. Not more than 2 lymph nodes. Yes, correct. Yes, Bharti, you are correct. Observe the number of forget about number of vertices, just observe the degree of vertices. If we talk about degree of this particular vertex, then it is 2. Now observe degree of the rest of vertices. Degree is 1, degree 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1। एक ही वर्टेक्स ऐसा मिलेगा आपको ग्राफ में जिसकी डिग्री 2 है। Rest of all the vertices will have degree 1 or 3. If a tree is following that characteristic, then such tree will be known as a binary tree. Let me show you. A binary tree is defined as a tree in which there is exactly one vertex of degree 2 and each of the remaining vertices is of degree 1 or 3. बाकी की जितनी वर्टेक्स है उसकी डिग्री या तो 1 होगी या तो 3 होगी, पर 2 डिग्री वाला सिर्फ एक ही वर्टेक्स मिलेगा। And that vertex we are gonna label that vertex as a root, उसको हम बोलेंगे root। और ऐसी सारी वर्टेक्स की जिसकी डिग्री 3 है, we are gonna label them as a internal vertices, and all those who are having degree 1, उसके लिए तो हमारे पास नाम है ही है, that is leaf, is it? So consider this particular graph, now observe the degree of vertex A is 2, degree of vertex B is 1, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3 and 1. Now observe the pattern, is it? We are having only single vertex with degree 2 and that particular vertex we are going to label as a root, उसको हम बोलेंगे
You are the root of the tree, root of this particular binary tree, and all these vertices are having degree 3. उसके लिए नाम हम देंगे that is internal vertices. Internal vertices ऐसा एक नाम देंगे. रुक जाओ, let me take you further. Since the vertex of degree 2 is distinct from the all other, that vertex is known as the root. Hence, vertex AO in this particular graph is known as the root. And which property here? The similar graph is there on the screen. The graph of vertices, the number of vertices in the binary tree is always odd. ये एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है. The number of vertices in binary tree will always remain odd. कोई भी binary tree बनाने की ट्राई कीजिए आप, उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस ओड ही रहेगी. ऐसा जरूरी है? हाँ जरूरी है. देखिए, चलिए ट्राई करते हैं. Suppose I'm starting with one of the root. If I'm going to consider this v1 as a root, then I need to set its degree 2. So I must have two vertices over there. Let me label that v2, v3. Now, do you think this is a binary tree? आप में से कोई बोल सकता है कि इतना presentation क्या ये binary tree है? Yes, it is a binary tree. Yes, surely it is a binary tree. चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ. अब इसमें number of vertices 3 थे अब तक. ठीक है, odd है. देखिए, this is odd number. Now let me take this binary tree further. I'm setting that. क्या अब ये binary tree है? अगर यहां तक रखूं v4, क्या ये binary tree है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि as per the definition of binary tree, root एक ही होना चाहिए. देखिए यहाँ पे दो vertex है. v3 is also having degree 2. तो जिस तरीके से हमने define किया हुआ है binary tree, a tree is known as a binary tree if we have a single vertex with degree 2. But here we are having two vertices, v1 and v3, both these are having degree 2. So we cannot consider this as a binary tree. Yet this is a tree, but this is not the binary tree. To make it binary, let me add one more, v5. Now observe, this is binary tree. Surely it is a binary tree. Degree of this vertex is 2, degree 1, degree 3, degree 1, degree 1. Now observe, this is binary tree. Now observe the number of vertices is 5. Is it? अगर मैं एक और add करूं, v6. Now it will not consider as a binary tree. इसको हम binary tree नहीं बोल सकते क्योंकि v5 की डिग्री 2 है. Is it? 2 डिग्री माने की रूट. अब यहाँ पे दो रूट है, एक v1 और v5. तो v5 को रूट नहीं रख सकता, किसी एक को ही रूट रख सकता हूँ. So I need to give one more vertex over there, v7. Is it? Now observe the number of vertices in this particular binary tree. It is 7. So number of vertices in binary tree will always in odd number. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बाइनरी ट्री में आपके पास नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन में नहीं हो सकता. ओके, नाउ लेट मी erase them. Let p be the number of pendant vertex in the binary tree. Okay, one more thing, because there is exactly one vertex in the even degree. Good. The remaining n minus 1 vertices are odd degree. Good. वो समझ में आ गया. Vertices then n minus 1. Yes. Now here, this is important. I may set 1 or 2 MCQ using this. You will be having a single one of the MCQ, even at least one of the MCQ in your midterm examination related to this particular note. इसको याद रखना है. Let p be the small p be the number of pendant vertices. अब pendant vertex किसको बोलते हैं इस ग्राफ में? This is pendant vertex. This is pendant vertex. This is pendant. All those vertices whose degree is 1. All those are known as the pendant vertices. Okay. So if p be the number of pendant vertices in the binary tree, then n minus p minus 1 is the number of vertices with degree 3. Number of vertices with degree 3, अगर आपको काउंट करना है कि उस बाइनरी ट्री में कितनी वर्टेक्स ऐसी होगी कि जिसकी डिग्री 3 है, then this formula will help you n minus p minus 1. Why? क्योंकि ट्री है with n vertices. Is it? उसमें pendant vertices p रख दिए मैंने. And that n minus p minus 1 will surely give you the number of vertices whose degree is 3. So if you wish to count the number of vertices ki jis degree 3 hai, then this formula will help you. This formula will surely help you. Now ऊपर वाला जो ग्राफ है उसके लिए number of vertices 5 है. Number of vertices with degree 3 is 5. Let us count. This is vertex with degree 5. I need to erase that. Wait. Otherwise, you will be confused.
No. As per this particular formula, the number of vertices of degree 3 must be 5 in this particular graph. Let's count that. C is the vertex with degree 3. This is the vertex with degree 3, degree 3, degree 3, and degree 3. Count. 1, 2, 3, 4, 5. We are having 5 vertices in this particular graph whose degree is 3. Rest of all the vertices except the root, rest of all the vertices are having degree 1. So yes, this formula can help you to identify the number of vertices with degree 3. A non-pendant vertex of a tree, of a binary tree, non-pendant vertex of the binary tree is known as the internal vertex. Non-pendant vertex मानी कि कौन सी vertex की जिसकी डिग्री 3 है, जिसकी डिग्री 2 है उसको नाम देके रखा है रूट, जिसकी डिग्री 1 है उसको नाम देके रखा है पेंडेंट वर्टेक्स। तो बाकी की जो बची उसकी डिग्री 3 ही होगी, क्योंकि हमको पता है बाइनरी ट्री में या तो डिग्री 1 होगी या तो 3 होगी, एक्सेप्ट द रूट, इज इट? तो एक वाले को पेंडेंट बोलते हैं, एक नहीं है मानी कि डिग्री 3 है, देन ऑल सच वर्टाइसेस आर हैविंग नेम internal vertex, is it? So number of internal vertex you may count using this formula n minus p minus 1, but for that you must have the number of pendant vertices in that particular binary tree. उस binary tree में कितनी pendant vertex है वो आपको पता रहना चाहिए, तभी जाके n minus p minus 1 this formula will help you to identify number of internal vertices. I'm giving you three different trees. This is T1, this is T2, this is T3. Now what you need to identify, which of the following are binary tree and find the number of vertex with degree 1 and 3. If it is a binary tree, then you are supposed to identify number of vertices with degree 1 and degree 3. चलिए पहले तो बताइए इसमें से कौन कौन सी T1, T2, T3 तीन ग्राफ है आपके सामने, इसमें से कौन कौन से ग्राफ, क्या सारे ग्राफ बाइनरी ट्री है, कौन से नहीं है तो क्या रीजन है? Can you tell me which of them is binary tree? Which of them is or are binary trees? Am I clear? Properly सुनाई दे रहा है, ठीक से आवाज आ रही है? मेघना, प्रांजुल, मोहम्मद, राज, निकिता? Yes sir. Yes sir. बताओ इन तीनों में से कोई बाइनरी ट्री है या कोई भी नहीं है? सर सिर्फ T2 बाइनरी ट्री है। T2 is going to act as a binary tree. Okay. What about other? Can we consider T1 as a binary tree? Yes or no? No Sir, sir. I'm guessing T1 is a binary tree too. Yes, there you are. कौन बोला? ऋषभ सर। ऋषभ। देखो ऋषभ बोल रहा है T1 भी बाइनरी ट्री है। तो आपके दिमाग में एक कचरा मैंने ही भर दिया क्या कि सर जो रूट होता है ना वो ऊपर होता है, यहाँ पे रूट होता है फिर वहां से स्टार्ट होता है। पर हमको पता है भाई साहब ग्राफ तो हम किसी भी तरीके से ड्रॉ कर लें, इसको यहां से उठाने की बात है। देखो यहां से उठाओगे, यहां से अगर पकड़ लो, एक बार अज्यूम करो कि आप T2 को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बाइनरी ट्री है। यस इट इज अ बाइनरी ट्री, क्योंकि आपके दिमाग में एक वो ऐसे ही मैसेज घुस गया कि ग्राफ को यहां से पकड़ो। अगर आप थोड़ा अज्यूम कीजिए एज को आप यहां से एज से पकड़ रहे हैं उंगली से, तो एक ही रूट है। देखिए बाकी के सारे जो भी वर्टेक्स है इसकी डिग्री 1 3 1 3 1 3 1 1, वी आर गुड विद दैट। यस ये बाइनरी ट्री है। पर आपने उसी हिसाब से इसको एफ से पकड़ना चाहा, यहाँ पे आपने गलती कर दी। आपको इसको उठाना था ए से, नहीं इसको आपको उठाना था बी से। देखिए अगर आप इसको बी से यहां से उठा रहे हैं एंड इफ यू विश टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर ग्राफ इन डिफरेंट वे, अगर इसको आपको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमको पता है कि ग्राफ को सिंगल तो T3 भी बाइनरी ट्री है। देखा T3 में कोई एक वर्टेक्स ऐसे देखा जिसकी डिग्री 2 है? दिखा इसकी डिग्री क्या है बोल? सर 3 इसकी 1 1 1 3 1 3 1 1। अच्छा एक रूट होना चाहिए ना, रूट की डिग्री क्या होती है बेटा? 2 2 तो देख यहाँ पे बी एक है जिसकी डिग्री 2 है या ना? तो तू स्टार्ट कर इसी ग्राफ T1 को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओवर हियर मैं बी यहाँ लिख रहा हूँ, उसके दो वर्टाइसेस एक ए और सी,
A और C. हियर ए हियर सी, ठीक है। अब Yes, ए से और दो कनेक्शन है, Sir, एफ और डी। F और D. एफ और डी, यहाँ पे एफ लिख दे, यहाँ पे डी लिख दे, एफ डी, ठीक है। अब एफ के साथ कुछ नहीं Sir, आगे, डी Sir, के D के वापस 2 है, E और G. देख। आप समझ में आ रहा है कि ये बाइनरी ट्री है? यस इट इज। अब दिख रहा है ना? Yes, sir. अगर इसको ऐसे ही प्रेजेंट किया होता, मैंने T1 को ऐसे प्रेजेंट किया होता ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप तुरंत बोल देते कि यस सर ये बाइनरी ट्री है। पर मैंने इसको प्रेजेंट इस तरीके से किया है कि आप थोड़ा धोखा खा गए कि नहीं सर रूट तो ऊपर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रूट ऊपर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट्स क्वाइट पॉसिबल मैं इस ग्राफ को उल्टा घुमा दूं 90 डिग्री तो बी नीचे आ गया। इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। इज इट गेटिंग मी, गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? You need to acknowledge on the chat box. ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, एक दो जने मेरे साथ बात कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अनम्यूट करो सारे के सारे, अनम्यूट करो सारे के सारे एक साथ, अनम्यूट करो हर एक बच्चा। All those who are attending this meeting will be unmuting his or herself right now. Yes, sir. वो भी अनम्यूट कर रहा है, उसी के साथ में उसी की अटेंडेंस लगेगी आज, बाकी के तो एब्सेंट लगेगी। Good, Yes, sir. good. Sir, we are here over and out. सर जय हिंद। भारत माता की जय। जय श्री राम सर। इनकलाब जिंदाबाद। नहीं, आवाज ही नहीं आई। अरे इनकलाब सो रहे हैं सब। जिंदाबाद। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। जिंदाबाद सर। ठीक है चलो, एटलीस्ट वी आर हैविंग प्रॉपर ऑडियंस। 48 बच्चे तो है, ठीक है चलो आगे बढ़ूं, है ना। अब नंबर ऑफ, उसमें एक और काम करना बाकी था। नंबर ऑफ वर्टेक्स विद डिग्री 1 and 3 वो काउंट नहीं कर रहे हैं, वो आता है आपको। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर। अब इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज बाइनरी ट्री, और डिग्री 1 3 हो सकता है, आपको आ सकता है। स्पैनिंग ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी से लेके जाता हूं। कोई डिफाइन कर पाएगा स्पैनिंग ट्री में? कोई बता पाएगा स्पैनिंग ट्री हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी को याद है स्पैनिंग ग्राफ, स्पैनिंग सब ग्राफ याद है किसी को? स्पैनिंग सब ग्राफ याद है? भारती अनम्यूट कर अपने आप को। Yes, भारती सिन्हा, sir. थोड़ा याद Yes, कर किस ग्राफ को हम बोल रहे थे कि दैट ग्राफ विल एक्ट एज अ स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ द एक्चुअल ग्राफ। स्पैनिंग वाला कंसेप्ट क्या था? सारे वर्टाइसेस वो कवर करे। Yes, then you are. If you can identify one of the subgraph of the graph which is having the same vertex set as the actual graph is having, then that particular subgraph we are labeling that subgraph as a spanning subgraph. Is it not? तो वही concept यहाँ पे स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट वही है, ग्राफ में से ग्राफ की स्पैनिंग ट्री निकालना। देखिए चलिए मैं लेके जाता हूं। बात वहीं पे खत्म हो गई जब भारती ने बोला कि सारे वर्टाइसेस। तो स्पैनिंग ट्री मतलब कि ग्राफ के सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए, ऐसा कुछ कंसेप्ट होगा। चलिए लेके जाता हूं। let T is said to be spanning tree of the connected graph G. Now we are having अब बात क्या करेंगे हम? ग्राफ और ट्री को मर्ज कर रहे हैं, ग्राफ में से ट्री पे जाना है, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग वन ऑफ द ग्राफ लाइक दिस, एनी ऑफ द ग्राफ लाइक दिस। कोई एक ग्राफ है मेरे पास, इज इट? ऐसा कोई ग्राफ है, कोई भी एक ग्राफ है ऐसा, इज इट? अब दिस इज अ ग्राफ, श्योरली दिस इज नॉट अ ट्री, इज इट? नहीं, ये जी जो मैंने ड्रॉ किया है ये ट्री नहीं है, इज इट ना? इसमें काफी सारी सर्किट है, काफी सारे साइकिल है, तो दिस इज नॉट द ट्री। नाउ आवर एम इज दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द ट्री from this particular graph G। इस ग्राफ में से एक ट्री निकालेंगे हम। उस ट्री में एक कैरेक्टरिस्टिक हम पकड़ के रखेंगे कि सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए। all the vertex must be there। कौन से? all the vertex means what? all the vertices of graph G, they must be there in the tree। suppose I am considering this particular one of the tree। First of all, identify whether this is a tree or not। क्या ये ट्री है कि नहीं है? अभी जो मैंने अभी ये यहाँ पे ड्रॉ किया, आपको लगता है कि this is a tree? Yes or no? Yes or no? Yes or no? क्या ये ट्री है? ये वाला ये ट्री है कि नहीं है? बताओ। Is it a tree? Yes, it is a tree. Simple graph without cycle. It is a tree, and moreover, it contains the entire
vertex set of graph G. So it is a spanning tree. ऐसा कुछ कंसेप्ट आएगा, देखिए. A tree is said to be spanning tree of the connected graph G if T is a subgraph of G and T contains all the vertices of G. अब now subgraph of G माने कि उसका जो उसमें जो edge आप ले रहे हैं ना, वो actual graph में से ही आप उठाएंगे. That is what the concept I had used, that particular word subgraph. Subgraph means edge set भी उसका subset ही होगा. Yes, इसके जो इसका जो edge set है, this I had used this 4 edges, वही इस graph में भी exist कर रही है. Is it? So we need one of the subgraph of the graph G. It should be tree and it should include all the entire vertex set of the graph. Then such kind of tree is known as a spanning tree of the actual graph. Just go through this. Screen के ऊपर जो भी है जल्दी से एक बार देख लीजिए, जल्दी से. It should be noted that the spanning tree is defined only for a connected graph. We must have the connected graph to deal with the spanning tree. Is it? If we are dealing with the disconnected graph, तो spanning tree का कोई मतलब ही नहीं है. Then we will be having two different components and will be not able to identify a connection between both that components. So connected graph में ही बात हो सकती है, and we cannot get a spanning tree for disconnected graph. Suppose this is a connected graph. Now this is just a graph of G जो आपके सामने वो graph है. I'm not saying this is a tree. ये tree नहीं है, ये graph है. इसमें काफी सारे साइकिल है, काफी सारे सर्किट है. तो ये ग्राफ है, पर अगर इसकी एक ट्री निकाले आप, देखिए, दिस इज वन ऑफ द ट्री. अब देखिए दोनों का वर्टेक्स सेट सेम है. Is it? Vertex set is same. Even this particular tree T includes the entire vertex set of G. Is it so? What is this? You can consider this as a spanning tree of graph G. ये जो है वो G का spanning tree है. क्या है भाई साहब? Spanning tree. Are we good with this? How many of you are good with this? Yes, sir. Good. It's already 1:57. यहाँ पे आज के लिए खत्म करना चाहिए. Is it ना कि आगे बढ़ना है? It's the time. नहीं सर, आज यहीं तक रखते हैं.